know what it is that you believe in, and understand, question things. Why do you do the things that you do? Kandi bigekurikiza imigenzereze. Yambere ibyitsi birakurikiza Kristo. Welcome to Sarah and Sarge. Yeah. Sarah and Sarge channel. Yes. This is going to be an introduction video to a new series we're doing. So we must gutangira icyo twakwita introduction y'inyigisho z'urukurikirane rutandukanye tuzagenda dukora. And in this introduction, it's just going to be a quick synopsis of what we plan to do with this series and why it's important that we're doing this series with. Mu magambo make turanyuramo mu bintu mu bice by'ingenzi tuzanyuramo muri urukurikirane rw'inyigisho zitandukanye ndetse n'ibintu tuzareberamo n'impamvu dushaka kubikora. We're actually in a very interesting period of time right now. Mm-hmm. This will go down as one of the most significant changes in the world as we know it. The history books will write about this time right here, because this is when AI is being introduced into our society. Turi mu by'ukuri mu bihe bidasanzwe turimo, kandi twemeza ko n'ibitabo bizandikwa by'amateka ibihe bizajyamo, ko turi mu gihe icyo bita AI cyangwa se artificial intelligence zirimo zinjizwa mu bintu byinshi bitandukanye muri iki gihe turimo. So things are really going to change in this world like quickly. And I don't know how prepared a lot of us are to face that reality. So impinduka zo zizaza ari nyinshi kandi vuba, ntabwo nzi neza ukuntu benshi twaba twiteguye cyangwa se twiteze guhangana n'ingaruka n'impinduka tubona imbere. With AI, the ability to deceive and to put out false information will truly test the faith of God's people. Muri iki kintu bita AI cyangwa se artificial intelligence ifite ubushobozi bwo kuba yakwigana cyangwa umuntu ayikoresha yigana akaba yabeshya, mbese ugashirika inyuma hanze ucitiriye umuntu ubona asa nkawe. Ni igihe hazabamo igeragezwa ryo kumenya mu by'ukuri abakozi b'Imana bahamye n'abadahamye. For example, I recently saw a video where people were surrounding this grave, and it appeared to be that this was like a news story. It appeared they found a prehistoric man that dated back hundreds of thousands of years ago. Mm-hmm. And they had modern people surrounding this grave, and they dug them up. Turned out they found out it was AI. Wow. But they did it like a true news story. Yeah. Iravuze ati mu minsi yashize hari inkuru nabonye bagaragaza ko hari ahantu imva bakuyemo umuntu, donc umurambo w'umuntu wabayeho mbere y'imyaka myinshi cyane, kandi avuga ati ni umuntu w'igihangange udasanzwe, ubona abanyine babishize hanze ari nk'amakuru, nyuma rero biza kugaragara ko ari inkuru z'impimbano zashizwe hanze n'iki kintu turimo twita AI cyangwa se artificial intelligence. So truth is truly going to be under attack. And there's going to be things that look so real, mm-hmm. so credible, but in fact, it's just made up of AI, like artificial intelligence. It has the ability to duplicate people. It can do voices. It can do many things. Mu by'ukuri ukuri kuzaba atake cyangwa se kuzarwanywa cyane kubera nyine ubushobozi bwa AI ifite, kuko umuntu ashaka kuyikoresha agashiraho image yawe ndetse akigana n'ijwi ryawe ku buryo hatabayeho kwitondera amakuru umuntu ashaka ko ubushakashatsi bwimbitse, umuntu ashaka gushukika vuba yenda gutekereje ko ibyo bintu birimo kuvugwa ari nyirabyo babivuze, kubera ko ubona ishusho y'umuntu ukabona n'ijwi rye ushaka kwemera ko ari ukuri. Mu by'ukuri
ukuri kuzabaho kuba attaqué cyane cyangwa se kurwanywa cyane. Why is it important to do a series on this? Ni ukubera ko ari ingenzi kuri twebwe kuba twakora yenda series cyangwa se uru rukurikirane rw'inyigisho zitandukanye kuri iki kintu. The reason is because we're the preservers of truth. God's people are the light and the salt of the earth. And the Bible tells us that the true worshipers worship him in spirit and in truth. So we must be purposeful about retaining the truth. Be ready to discern before. Yeah, exactly. Rero tutse no kubera ari ingenzi ijambo rya buri mpamvu ari ingenzi nuko nk'itorero ry'Imana cyangwa se abamenye Imana nitwe tubitse ukuri kw'Imana cyangwa se ukuri kw'ijambo ry'Imana. Biravuga ngo turi umuco ndetse tukaba n'umunyu w'isi. Ni ukuvuga ngo ukuri kugomba kugira abagukipinga cyangwa se abakubungabunga ntikwangirike cyangwa se ntikuvangirwe. Niyo mpamvu ari ingenzi kugira ngo tubashe mu by'ukuri kuruka ko turi umucyo ndetse aritwe dufite ukuri kandi tugomba guhagarara muri uko kuri. And unfortunately, there's some practices within the body of Christ that have no relevance in Scripture and are damaging to the body of Christ, and we're participating by spreading this misinformation. It's the reason why the mainstream, we'll call it, church is in the condition that it's in right now. Ati kubera izo mpamvu hari n'ibintu byinshi tugenda dusanga bikorwa mu itorero ry'Imana cyangwa se bikorwa mu nsengero bitiriwe izina ry'Imana ushaka ntubibone muri Bibiliya mu by'ukuri kandi ugasanga natwe nk'abizera tubiparticipamo cyangwa se turabikora tukanabikoresha tutazi n'impamvu cyangwa se ugasanga yenda hari ukuntu itorero ry'Imana rifite ishusho mbi hanze bitewe n'ibintu dukora akenshi tudasobanuka cyangwa se bidafite ishingiro muri Bibiliya. So in the context of the video, when I say church, I'm just going to say churchianity. It's not the actual body of Christ. It's the culture of church that we've adopted. Kubera impamvu za video yenda arimo nkoresheje terme churchianity ntabwo ari kwa church ari ryo torero rya Kristo ahubwo se ni nk'umuco ni nka culture abantu bitirira izina ry'Imana biremera kwisangamo muri uwo muco w'itorero kandi The church, the true church, and churchianity are not the same, but unfortunately they get mixed up into being the same thing. Umukuri guhana uko itorero nk'umubiri wa Kristo nicyo twakwita se imihango ikorerwa mu madini ntabwo ari ibintu bimwe ariko ikibabaje nuko akenshi donc biritiranwa bakabyita kimwe kandi n'ibintu bitandukanye. So we've all had our own experiences with church. Some of us grew up in church. Some of us, like myself, came later. But for me, I'm so grateful that I didn't grow up in the organized church because it prevented me from being indoctrinated by some of the traditions and that center around the church culture today. Mbese dufite turatandukanye hari bamwe muri twe yenda twakuriye mu matorero mu madini tuzi imihango hari n'abandi yenda nkanjye naje nkisukwa niwe wivuga wakijijwe nyuma atari kubyo gushimira Imana kubera ko hari ibintu byinshi byandinze yenda kuba umuntu yavangirwa n'imihango y'idini itari muri Bibiliya. Ibyo rero iyo bitumye usa nko kwizwa nyuma ugafata umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana no gusoma biguhumura amaso ukabona ko hari byinshi bikorwa bitari muri Bibiliya bitari biblike kandi abantu dukora nkaho ari gospel. If you followed any of our videos or watched us for some time, you know that one of the things we always say is to know your faith. Know what it is that you believe in and understand, question things. Why do you do the things that you do? Niba usanzwe dukurikira cyangwa se ushobora kuba warigeze ureba nk'amabya twagiye dukora nukuvuga ngo mu by'ukuri akenshi twebwe twumva twa challenge cyangwa se twakangurira abantu kumenya imyizerere yawe ese niki wizera ibyo wizera kubera ko ubyizera cyangwa se ibyo ukora mu byo wizera muri iyo myizerere yawe ubikorera iki kuko akenshi igihe twibwira ko kubaza
gushaka kubaza ibyo ukora n'imihango yenda ukora muri rusange tugasa nk'aho tubitinya kugomba kuko ukuri ntabwo gutinywa ukuri ntabwo gutinya kubazwa so ntabwo watinya gucalenjinga ukuri mu by'ukuri ni ingenzi kuri twe kugira ngo ubashe kwibaza ese ibi nkora ese ibi nizera mbyizerera iki mbikorera. Yeah, even the Bible talks so much about this. This is not what we're going to teach is not opinion based. We'll give you actual scriptures. The scriptures talk about this all the time. And we need to examine ourselves. That's a biblical saying to examine yourselves daily. Yep. And because at the end of the day, we have to ask ourselves, are the things we're doing in church, are they in the scripture? Where are they coming from? And is it harmful to the body of Christ? Does it add to or is it harmful? Yeah. Bibiliya iratubwira ngo twisuzume mu by'ukuri kandi inyigisho twifuza kwigisha nizo twigisha ntabwo ari ibitekerezo byacu cyangwa se opinion biri biblique dutanga amareferanse n'aho byaturutse kuko akenshi ni ngombwa ko twibaza ko se ibi nkora biri biblique cyangwa se niba bitari biblique byaturutse biva hehe ese niba bitari na biblique nkaba mbikora yenda ese hari icyo bifasha itorero ry'Imana cyangwa se hari icyo byangiriza ni ngombwa kugira ngo twibaze ibibazo nk'ibi. So we're going to be doing a very important series, and it's going to be on some of the church traditions, the culture that we've picked up, and we're just going to highlight a lot of the things that are currently going on that we feel, and according to scripture, that have no relevance and are in fact harmful to the body of Christ. Turavuga ko nk'uko twabivuze dutangira ni urukurikirane rw'inyigisho zitandukanye twagenda tuvuga ibintu bitandukanye bimwe bikorwa mu mihango myinshi ikorwa mu matorero dushingiye kuri Bibiliya ushobora kwibaza ese ibi bituruka he cyangwa se rebe binakorwa mu by'ukuri bifashishije itorero ry'Imana cyangwa se byangiza iki. So this series, we're very excited to do this because it's something we're passionate about, and it'll help us to understand what we believe and why we do the things that we do. Some of the things are good, but other things have, again, no scriptural basis and, again, can be damaging. Yeah. Right? Yeah. Muri rukurikirane rw'inyigisho zitandukanye kuko tubiza tugenda turebera hamwe ibintu bitandukanye hari bimwe dukora byiza mu by'ukuri uyenda tutakubona mu byanditswe kandi n'ibindi wibaza ko se ibintu bimaze iki se bikorerwa iki ku buryo ubyitegereje neza ushobora gusanga byangiriza image y'itorero ry'Imana. In fact, some people who are gonna see this series might think to themselves, oh, come on, that's not harmful. How is this? Exactly. But when we actually present the truth and the facts and scriptures to back it up, we'll clearly walk through how it has affected us and how it's been damaging to the body. Yeah, hari ibintu bimwe na bimwe ushaka kuvuga yenda utaragaragaza ibyanditswe n'ingaruka zabyo ushaka ibyo bintu ntabwo ntacyo bitwaye mu by'ukuri ariko akenshi hari igihe turebera ibintu hejuru ntidufate umwanya wo kwinjira mu indani ngo ducukumbure mbese twinjira mu indani ariko tuzagenda tubireberamo twinjira imbere dusome Bibiliya twigire hamwe tubashe gusobanukirwa. I mean, the truth is everything we do is significant, and it right? Yeah. Significant. Yeah. Yeah. And yeah. And I think one thing I want to also point out is sometimes because of how we grew up in church and doing stuff without understanding or questioning them, when somebody's trying to make you question it or understand, some people think like, oh, you are attacking the church, or why are you attacking? But you're really Exactly. You're not attacking, you're just protecting. As I said, we're protecting the body of Christ. So there's a lot of mixed messages. There's a lot of confusion, and people do not believe when they see what is portrayed as a Christianity. Nobody wants to join, you know. And so don't
if you are offended, sorry, but the whole purpose and the goal is to make you understand and question and ask yourself things you do. Why do you do if you have never seen in the Bible? Question yourself, why do you do it? Not focus on why you are attacking. We're not here to attack the church because we are part of the church. Yeah. So we want to preserve the truth and do stuff that are biblical based, not tradition. And the truth is we've been silent for too long. Yeah. Right? The gospel never told us to be silent on these issues. Yeah. In fact, Paul spent a significant amount of time maintaining the truth, rebuking, even by name in some scriptures, he rebuked. But the common thing we use is, don't judge. Mm-hmm. And then we use it to allow these things to continue happening. If we care for the truth and we care for the kingdom of God, then we have to be passionate about standing up for the truth. Tukatuze gatoya nuko akenshi abantu bakoze inyigisho hakabamo ibintu pointing out inda bitari dukora tutazi n'impamvu. Hari abantu benshi bashaka gukomereka ko ati kwataka itorero ariko umuntu ugisufata ahubwo ni ukugira ngo tumenye ukuri tunibaza n'ibintu bimwe na bimwe bikora. Ati inshuro nyinshi usanga twarigishijwe usanga nk'abaceceka abagira ngo uvuge icyo kuvuga ngo wica imanza kuri uko kwirinda kuvuga ngo guca imanza bigatuma hari ibintu tureka bigakorwa kandi bigakorwa nabi cyangwa se bikangiza ishusho y'itorero ry'Imana kubera ko twatinye kuvuga. Ariko ntabwo biri twigisha kubona amakosa akorwa ngo duceceke. Urebye Pawulo hari ahantu henshi yagiye aribyukinga cyangwa se acyaha akabona aho icyaha akanavuga no mu izina runaka. Yesu yafashe umwanya munini cy'abafarisayo. So ntabwo duhamagariwe gutinya kuvuga ukuri ahubwo duhamagariwe kujya kuvuga ngo tuvuge ukuri kuko niko kutubatura. Just saying that the Bible calls it, we know the truth and the truth will set you free. So we are called to speak the truth no matter what. Yeah. And the truth seekers will be set free. Yeah. And like I said, I didn't grow up in church, so I haven't been raised in the indoctrination. So what has become normalized to many who've grown up in it, they've had more time to allow it to be normalized. Mm-hmm. Even there's some people who did grow up that recognize something's wrong, but they think because it's church that they're the problem. Nothing can be wrong at church. Yep. If there's something wrong at church, it's because I'm seeing it wrong or something. Rero nk'uko namuzenge sinakureba mu itorero yenda sinabonye umwanya wo kumenyera imihango imwe imihango y'amadini akenshi cyangwa se imihango dukora. Hari n'abandi babituriyemo ariko wenda iyo utanga ibintu ukura wibaza hari ibyo ubona ubu nicyo ariko wenda watekereza ko urimo wibaza wenyine uko gatenda wasanga n'iki kibazo kubera ko uko bikorwa mu ikanisa n'abandi babikora ari benshi yenda n'iki kibazo yenda ikibazo sikibona ariko mu by'ukuri nta mpamvu yo gutinya kwibaza kuko ukuri ntugutinya kubaza. Hari imigani tujye duca iwacu tuvuga ngo ukuri kunyura mu ziko ntigusha. Ukuri ntabwo gutinya kubaza. I was making some African proverbs. I don't know how to. They say like the truth passes through the fire, but it does not burn out. So basically, we shouldn't be afraid to ask to question the truth because all we ask is that you consider each viewpoint. Don't just hear what's being taught, but actually look into it yourself. Right? Open your mind and your heart, pray for understanding, and have a heart to defend the truth. And don't defend things you're doing just because it's something you've been doing all your life. We have to get past those things. Yes, we don't have to be like exactly. Even in Proverbs 18, it says, a fool takes no pleasure in understanding, but only in expressing his opinions, basically his viewpoint. He doesn't care about the truth, right? All he cares about is their opinion. Yaravuze mu by'ukuri nk'uko twabivuze icyo twifuza kandi message twifuza gutanga ni uko wibaza ukibaza wenyine uko ibi nkora mbikorera iki
cyangwa kandi tukagusaba kugira ngo ibyo tuzaganira byose si ngombwa ngo byemere ko tubikubwiye, uzafata umwanya nawe ucyumvishe wenda uvuga ati iki kintu wenda sinyumvishije neza, ufata umwanya usome Bibiliya ukore research ubwawe nawe, mbese si ngombwa ngo ujye wemera ibintu bakubwiye gutyo gusa uje gufata umwanya ngo nawe ubwawe wishakishirize ubwese se ibi n'ibi, kandi nicyo kwitira kudefanda ibintu kubera ko ari uko twakuze tubikora cyangwa se kubera ko abandi bose babikora, ngo akenshi hari igihe usanga tudefanda ibintu kuvuga ngo none abandi barabikora. No, widefanda ikintu kubera ko abandi babikora cyangwa wakuze gikorwa, defanda ikintu wenda bitewe n'uko ijambo ry'Imana rivuga. Narindi muvuga ntitukabe nka za parti politique no umuntu ahagarara undi agahagarara hariya ntitushake kuza hamwe, kuko ijambo ry'Imana gazo ntabwo rigendera kuri opinion zacu. Rero mu migani 18 kandi biravuga ngo umupfapfa ntabwo yemera kwiga cyangwa se gusobanukirwa, ahubwo abashaka ko donc opinion ze cyangwa se ibitekerezo bye ari byo ashira imbere. So rero nk'abantu b'Imana dufite umwuka w'Imana ntabwo twagombye kwirirwa tudefanda opinion, ugomba kudefanda ikintu ugere muri Bible, kandi wakumva ari ikintu tuvuze tutemeranye nawe, ikorera ubushakashatsi uzotwandikira tubwire iki kintu sinanyuzwe, cyangwa se dukontakte dukorane ikiganiro kugira ngo tubashe gusobanukirwa. I was just making a point that if during the series we mention something and you don't agree, do research, or you can also ask a question or contact Put us. it in the notes. Or you can just contact us. We will be more than happy to have video chat like this, and we have a discussion. We gotta rightly divide the word of God. Yeah. So, I think one of the unfortunate consequences of the culture of church is we're so easily offended and we break relationships off so fast just over disagreeing. We don't even give time for people to have understanding. It's this way. No, it's this way. I'm never working with you again. Kuba offended cyangwa se gukomerekanya kandi dufuyika kenshi imihango y'amadini mu by'ukuri. So umwe muri wrong twe tukora ugasanga donc ntiduhanye n'umwanya kugira ngo twicare tuganire tugirane ibiganiro twumve, ahubwo tugahita relation zikatika, ubwo tugashwana tugatandukana, ntituzongera gukorana, ntabwo tubyumva kimwe, ariko byari byiza ko twicara tukajya inama ariko birivuga. Yeah. So there's a quote I came across by Richard Helveson, and I think it applies so well to the time. I mean, it's a good understanding. Yavuze ngo hari umugabo witwa Richard Helveson, hari quote cyangwa se ari ibyo yavuze yumva ko mu by'ukuri muri iki gihe ari ingenzi. So it says, in the beginning, the church was a fellowship of men and women centering on the living Christ. Ngo mu itangiriro cyangwa se itorero rivuka wasangaga ari fellowship, mbese guterera gusabana kw'abagabo n'abagore bamenye Imana kandi ugasanga Kristo ari we centre y'ubuzima bwabo. Then the church moved to Greece, where it became a philosophy. Hanyuma itorero rigiye mu Bugiriki ryinjiyeyo rihinduka philosophy. Then it moved to Rome, where it became an institution. Rigiye muri Rome rihinduka institution. Next, it moved to Europe, where it became a culture, and finally, it moved to America, where it became an enterprise or a business. Rigeze muri Europe rihinduka ikintu kimeze nk'akacica, imico nyine rihinduka imico yabo cyangwa culture zabo, imico n'imihango yabo. Rigeze muri Amerika rihinduka business. So what's started as centering on Christ went through cultures, they washed it, and eventually it got here to where business is now the center of the church. Yavuze mu by'ukuri icyatangiye ari ubusabane bw'abamenye Imana kandi Kristo ari we centre w'ubuzima bwabo, uko rigenda rinyura mu bihugu bitandukanye n'imico itandukanye, buri bose bongeramo twaba abandi bakoramo utuntu biza guhinduka ikintu kuri uyu munsi bisa nk'aho ari business. I gotta say this. There's a saying I learned learning Swahili. It says that Swahili was born in Zanzibar
right? Mhm. Grew up in Tanzania. Mhm. Tanzania? Yeah. Yeah. Tanzania. Tanzania. Fell sick in Kenya Mhm. and died and was buried in Congo. I think he died in Uganda. Oh, yeah, and buried in Congo. niga igiswahili hari umuntu watanze urugero ashaka kwerekana changement cyangwa se impinduka zagiye ziba mu rurimi aravuga ngo igiswahili cyavukiye muri Zanzibar gikurira muri Tanzania kirwarira muri Kenya gipfira mu Bugande bagihamba muri Congo. So Swahili started in Zanzibar, then moved to Tanzania, then to Kenya, then Uganda, then Congo. By the time it got to Congo, this beautiful language turned into like, not that it's not beautiful anymore, but it's almost unrecognizable by the time it's in Congo. Take somebody from Zanzibar and put they wouldn't understand each other. They would be like, what are you talking about? Iravuze mu magambo make igiswahili cyatangiye kivukira ari ururimi rwiza muri Zanzibar uko kigenda kivayo Tanzania, Kenya, Uganda kugeza ubwo wenda ufasha nk'umuntu wo muri Zanzibar akamuhuza n'umukongomani bakavuga igiswahili bashobora kutumvikana kandi bose buri wese yibwira kuvuga igiswahili. Yeah. That reminded me of one of the scriptures. It says, beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the traditions of men, according to the basic principles of the world, and not according to Christ. That's Colossians 2:8. And that goes well with that because all those traditions of those cultures basically jumped on what was Christ-centered and added their own thing to it. And by the time Christianity got to America, it completely transformed. Yep. Reka dusoma mu Bakolosayo. Abakolosayo, Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. Abakolosayo kabiri. Colossians. Kabiri umurongo wa 8 kugira ngo twumve. Mwirinde hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu n'ibihendo by'ubusa bikurikiza imihango y'abantu iyo bahawe na ba sekuruzaho akarande kandi bigakurikiza imigenzereze ya mbere y'iby'isi bidakurikiza ibya Kristo. I think I can do this. Here we go. Okay. So this is your language, Kinyarwanda, coming to America. Yeah. Nuko byagenze mwumve accent. Mwirinde hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge nga abantu n'ibihendo by'ubusa bikurikiza imihango y'abantu iyo bahawe n'abasekuruza ho akarande kandi bigakurikiza imigenzereze ya mbere y'iby'isi bidakurikiza Kristo. Nice. Yes. Bravo. Thank you. One of the topics, I'll just give you a glimpse how we've celebritized pastors and how we chase after prophets, right? These so-called prophets. And in fact, all the way back in the books of Moses, in Deuteronomy, it tells us, Deuteronomy 13:3, you shall not listen to the words of that prophet or that dreamer of dreams, for the Lord your God is testing you to know whether you love the Lord your God with all your heart and with all your soul. And what that means is it's not saying that there's not people with the gift of prophecy, but it's telling us that there's people who will come and the test is, are you going to stick to my truth? Yes. Or are you gonna
are you going to chase for the good feelings of a powerful speaker or a charismatic person? Like, we put a lot of focus on the person presenting the word more so than the word itself. Exactly. The sense of the word. Bimwe muri ibyo bintu yenda amastrict agenda dukoraho, hari ukuntu usanga itorero rya Kristo muri iki gihe twarafashe nk'abakozi b'Imana tukabagira aba celebrity, tukabwira nkaho bavuze ngo runaka yaje hano, tugahurura kujya kureba umuntu ukibaza sike ni umuntu turimo tugiye kureba umuntu cyangwa mbese message igahinduka nkaho turimo twirukanka inyuma y'abantu aho kujya kwiruka inyuma y'uwo bavuga. Ateruka cyane ko byagenze urebye mu gutegeka kwa kabiri Imana yari yarabibwiye Abanyesirayeli isa nkaho ibabwira ati mu by'ukuri abantu bazana inzozi, bazana ubuhanuzi. Ikibazo cy'ubuhanuzi bwaje cyangwa ikibazo sinababizana, ikibazo ni twebwe uko tubifata cyangwa se uko muri iki gihe bisigaye bisa. Mbese ugasanga uzahagarara ku ijambo ry'Imana cyangwa uzirukanka inyuma y'abantu kugira ngo uge amarangamutima yawe cyangwa se ubwirwe utuntu twiza tugushimishije, cyangwa se uri tayari guhagarara ku ijambo ry'Imana. Kuko usanga muri iki gihe dusa nkaho ducelebra abakozi b'Imana aho gucelebra uwo bamenye cyangwa se uwo twamenye. I think the hard part, I can't imagine how difficult it is even for myself who didn't grow up normalizing these things, how hard it was for me to understand that not everything in church is of God. Because you assume you're in church that it's all being done correctly. This is a pastor. This is a bishop. They're not going to steer us wrong or deliberately or not. Mu by'ukuri abe nabi utarakuriye mu rusengero, hari ibintu bimwe byagiye bingora kubyumva se no uko usoma ugati se ibi bintu bikora biri biblique, kubera kwishiramo ko tuba turi mu nzu y'Imana, dufite abakozi b'Imana, kumva ko nta kibi bakora, nta cyakorerwa mu nzu yitiriwe izina ry'Imana kitari icy'Imana, cyangwa se mbese kitari icy'Imana. Ariko noneho bibaze nk'umuntu wabikuriyemo ubuzima bwe bwose, ubona ibintu ari uko bikorwa, biragoye kugira ngo umuntu akubwire ati wakwibajije ibintu ukora niba ari bizima cyangwa atari bizima kugira ngo tubyumva cyangwa se byakire bisa nkaho. So think about this, that scripture, like we can go to service and think we're doing a great thing for God, right? But in reality, from that scripture, God is testing us, right? In a lot of situations, do we love God or do we love the men who entertain us, the men or women who entertain us? Do we love the feelings we get when we get there? Like, for example, I don't want to go too far into it, but it's one of the things we'll discuss. But like, we'll follow people from all over the place will come to see a man preach the word, right? Like, that word is there every Sunday. Exactly. Why don't you come every Sunday? And I understand there's some gifted people. Yeah. And that's not the point, but the motive should be correct. The point is, like, are we asking ourselves, ask yourself everything you do, why you're doing it. Yeah. It's really, are you motivated by hearing the word of God, or just, or are you excited to see the person? Exactly. Yeah. Magambo make basically God's testing. Oh yeah. Yaravuze ngo akenshi twibwira ko iyo turi mu rusengero hari abantu benshi twibwira ngo kuba wagiye gusenga attendance mbese no gukora Imana kuko twakoze ibintu bitangaza. Cyangwa se ugasanga tubwe haje umukozi w'Imana ati impano ziratandukanye, hari abantu bafite impano nyine Imana yihereye kandi mu by'ukuri bavugira Imana, ariko ugasanga abantu bakotse n'abatajya bagiye gusenga batanabaherutse kubera ko runaka yaje mwese mugahurura mugaheruka uwo munsi ntibazanasubira kwibaza se iryo jambo ntirihoraho mu masengero kwegereye kuko utajya kuritegera. Ni ukuvuga ngo ikibazo si uwavuze ijambo, ikibazo ahubwo ni wowe ugomba kwibaza ese ni iyihe motivation, ni iyihe motive ibiri iri inyuma y'uko kuvuga ngo umuntu yaje twahuriye twese, ni iyihe mpamvu mu by'ukuri kujyanye no kumva ijambo ry'Imana, ni uko uzi ko wenda hazaba hariho ari abantu
baririmba cyane buza kuba entertained cyangwa niki mu by'ukuri ni iki kigusukuma kwirukanka inyuma y'abantu kandi yenda ugoswe n'ahantu bavugira ijambo ry'Imana buri gihe buri cyumweru ariko ntugere. In fact, Jeremiah expressed that in Jeremiah 5:31 when he said the prophets prophesy falsely and the priests rule by their own authority and my people love to have it so. So it's not even the truth that they're after. They don't care about the truth according to Jeremiah. They care, they love it, just the fact that they're being lorded over. Some people love to see authority. Some people love to just see people charismatic. Yeah, without questioning or like discerning. Muri Yeremiya 5:31 biravuga ngo abahanuzi bahanura ibinyoma abatambyi bahanura ibinyoma abatambyi bategeka uko bishakiye kandi abantu banjye bashima ko bagenza batyo amaherezo yabyo se muzabigira mute. Dore ko hari abantu mu by'ukuri bakunda gusa nyine kumva amakuru meza abahanuzi byavuze bi abantu bareruka mbese nyine abantu babinteteninga ko twavuga ugasanga abantu benshi ari abantu bakunda badafata umwanya wo kwananiza badafata umwanya wo gutekereza ngo bibaze se ibi bintu mu by'ukuri bimara iki muri urugendo rwa Kristo cyangwa se aya magambo numvishije eskerema ari biblique cyangwa ntari ugasanga nibyo So we just wanted to express the importance and get into our heart behind why we're doing this teaching. It's not to criticize, it's to bring us back to the truth, to guide us, to guide God's people back to the truth. Yeah, twashaka gusa kugira ngo tuse nk'abakoze introduction twatangiye kandi mu by'ukuri nk'uko twavuze dutangira ntabwo intego ari ukugira ngo dukritika abantu cyangwa dukritike itorero rya Kristo kuko natwe turi itorero ahubwo ni ukugira ngo tubashe kuzana ukuri kandi no kwibutsa abantu abo turi bo no kugira ngo duhagarare mu kuri twibaza tujye twibaza ibyo dukora n'ibyo turimo tugaruka ukuri. Yeah, and as the body of Christ, our obligation, our goal is to separate ourselves from the world and to do things according to Christ. Yeah. Right? And yeah, and often it goes against tradition. It goes against the worldly way of doing things. Akenshi usanga intego nk'itorero rya Kristo ni ukugira ngo habeho twitandukanye n'isi mbese ntitwikonforminge n'iby'isi kandi akenshi usanga iyo ushatse guhagarara mu kuri biba bitajyanye n'uko yenda sosiyete bishaka cyangwa se n'abanyamadini bitirirwa izina ry'Imana batanayizi babishaka. Akenshi usanga rero usa nkaho uri sinokuvuga ngo usa nkaho biba biri against imihango dusanzwe tuzi kuko ushatse gukora ibintu ko biri. And like we said earlier, we've allowed this to go on too long. We've been quiet, right? Yeah. And afraid to criticize or critique things that are wrong. And also we've been, I guess sometimes some of people, the servants of God will be like using scripture, say like you cannot criticize the anointed one. You know, like there's a taking like it out of context. Yeah, they take stuff out of context. That as if I criticize something that I feel it's not biblical, that I'm attacking. Yeah, that's I'm one not of the attacking biggest. person. We are attacking the false teaching. So there's a lot of people, even right now, you can't, if you start saying this, I don't think this is right. Like, touch not my anointed, do my prophet no harm. So those when in fact it's the opposite. They're infiltrators. Yeah. There's no way to. Because somebody who's teaching the truth, you're not afraid for people to question or to stone you, to do whatever, because you know what you have. But if you start using these Bibles against like a and that's the very word that Satan will appear as the light. Like the light. So he used the scriptures against Jesus. He tried to use them against Jesus. Gatuza ko kenshi mu by'ukuri nk'itorero twabaye silencieuse cyane
tutavuga kubera gutinya hakaba n'abakozi b'Imana rimwe na rimwe baduhahamura kuvuga ngo ni ngo ntukasibuke uko iryo jambo rivuga mu Kinyarwanda rivuga ngo touch not my anointing and do my prophet no harm. donc kuvuga ngo ntabwo gukora ku mukozi w'Imana wasizwe ariko umuntu wese wemeye Kristo asizwe ntawe udasizwe kuko twese twarahamagawe kandi akenshi iyo ugiye gukritika ikintu cyangwa se inyigisho wumva isa nk'ibinyoma ntabwo ari umuntu urimo gukritika urimo kuvuga iyi message urumva imeze gute ntabwo kuko twavuze dutangira usanga Bibiliya yuzuye niyo mpamvu I think that's why there was a prophet there like disciples they were there to always like guard the truth and rebuke and as we said Paul he's among those in the New Testament who really wrote a lot of letters rebuking those who are not going according to the Bible. That's why we had prophets and the judges to always bring people back to God. If not, I don't think we should be here if, we cannot criticize. I think we're so afraid of being judged. Yes. But the truth is, that's what it is to be a follower of Christ. It comes with price. You gotta pay the price of criticism, but if we don't stand up for the truth, we'll be swept away by lies, especially in this generation of AI. Iki gihe cize artificial intelligence tutagara mu kuri muzo ko tuzatwarwa n'imivu y'ibinyoma kandi muzo ko ntabwo tugomba gutinya kuvuga ukuri cyangwa gucyaha isa nk'ikinyoma kuko niyo mpamvu twagize niyo mpamvu mu isuzuma ryake habaga abahanuzi akaba abacamanza tubona Pawulo agenda cyaha Yesu yaracahashe nta mpamvu yuko uhisha ukuri ngo ni ukubera ko watinye ko nuvuga abantu barakwataka cyangwa se bakwita amazina cyangwa utinye ko bagutuka niba uzi ko urimo uhagaze mu kuri nta mpamvu wagombye gutinya. And we hold a special purpose for God. We're the salt and light of the earth, and if we're distracted by entertainment and selfish motives, and then we're guilty of hiding our light under is it the bushel? Yeah. Yaravuze ko twavuze dutangira turi umuco twabona umunyu w'isi ariko niturangazwa n'ibintu bisa nka entertainment cyangwa se kwikunda cyangwa se kugira motives ziri self-centered tuzaba tumeze nk'abana bacanye itara warangiza ukarihisha munsi y'igitunga cyangwa se and we were not created to be victims of scammers of deception. No, we're called to be God's children, right? duhamagarwa ko bana b'Imana ntabwo duhamagarwa ngo twemere kuyobya n'imiraba n'inyigisho z'ibinyoma zose zihise duhamagarwa ko bana b'Imana kandi tukagaragaza. So let us live accordingly to our call and let us be the salt that preserves the truth and the light that illuminates the spiritually dark places. Rero twemeye tube umunyu w'isi ukipinga bwa buryohe muri iyi si yanduye kandi tube wa muco w'isi umurikira muri isi y'umwijima itorero ry'Imana. And all of this begins with the church. Kandi kugira ngo uburyohe bukomeze bubeho n'umuco ugaragare bizahera hehe mu itorero rya Kristo duhagarara tukamurika kandi tukaba. These are exciting times. Exciting, terrifying, everything, but you can literally see the setting stage of Christ's return. Mu by'ukuri turi mu bihe byiza bishimishije binateye n'ubwoba ku buryo bwitegereje neza ubona hari ibimenyetso byinshi cyane bigenda ivuga bigaragaza kugaruka kwa Kristo. So we just want to encourage everyone, please subscribe, follow this series. You will be blessed by it. We promise. You will not be disappointed. Share, show friends, show family. That it's okay if you're feeling something's not right within the body of Christ. Exactly. Because the last point, the truth is there's nothing wrong with the church.
the true church. Yep. But there's something very wrong with Churchianity, the culture of church organized religion, doctrine, where there's a mixture of some of the true church and some who are false. Yeah. So when we speak of that, don't ever think we're thinking of the church itself as flawed, because it's not. Even when Jesus was giving that parable of somebody who came and saw good seed, and they started to say, let the wheat grow with the tear. It's like, what happened? It's like, which means the within the church of God or the body of Christ, there's always some wheat in there that mix and bring confusing messages, and that's what we're trying to bring to the light so people can be aware of that. And it's important to know that judgment will come. Even that scripture says, don't pull the wheat. Don't pull the wheat. Let them grow together. Or the tares, because it'll pull the wheat out too. And also we have to always understand that just because I call myself a servant of God or a pastor or a prophet, evangelist, or I sing or I attend a church, does not necessarily mean I am a true believer. So we have to really be conscious of what we believe. So that's what mu by'ukuri iyo tuvuze ngo itorero rya Kristo, itorero ry'Imana, umubiri wa Kristo, nta kibazo rifite kuko Bibiliya avuga ngo izarigishira ribyera nta kizinga nta namunkanyari. Ahubwo tuvuga cyo nuvuga ngo hari imihango ikorwa mu madini, hari abantu bije mu basesera mu itorero rya Kristo badakijijwe. Batanze urugero Yesu abigishwa banyuze mu murima w'umuntu wari warateye imbuto nziza ariko guhameramo mu rurimi rwacu n'urukungu. Baravuga ati se byagenze gute, se tubirandure, ahubwo tubiyorere kurana mu by'ukuri. Kandi kuba yenda umuntu kuba najya mu rusengero nkavuga ubutumwa nkitwa pasiteri cyangwa nkitwa umuririmbyi, ntabwo mu by'ukuri bivuze ko ndi umukristo. Niyo mpamvu rero iyo tuzanye ijambo ry'Imana tukarigeranya n'imihango dukora, no kugira ngo tubashe kwibaza mu by'ukuri no kubasha kumenya ukuri, hato tuzazisanga twatwawe n'imivu y'ibinyoma. So ikindi, video wisharinge, usubscribe, uduhe likes, commenting, tubaze ikibazo, nushaka ko tugirana ikiganiro vis-a-vis utwandikire, tuzashaka umwanya twicare tuganire kugira ngo tujye inama, tugire ibitekerezo. Ntabwo turi hano kugira ngo tudibetinge, turi hano kugira ngo twige. So niwifuza ko twagirana ibiganiro, turi open. Imana yo mu ijuru. Giza, we love you. And be good students, leave comment and ask questions, please. Abanyeshuri beza, mubaze ibibazo, turabyifuza ko mubaze ibibazo. Ijoro ryiza. Let's have discussions in the comment section. Exactly. Yeah, please. Yeah. God bless. God bless. Love you. Because we get calls from people saying, oh, that was a good video. We get that all the time, but you wouldn't know by the comment section. Yeah. So feel free. No question is stupid. Yeah. Okay. Giza. That means good night. Are you telling me what it means?